Yeah, so now here I have installed one instance. On top of that, I'm going to check the Git is there or not. By default, if you take any instance, Git is there. Otherwise, sudo apt install Git. Okay, so already that Git is already installed. Okay, and what are the commands we have with the Git we are going to discuss. Okay, so here we have the Git, a lot of commands we have, right? Okay, so these all the Git different commands we have, and I'm going to create one directory. Assume I'm working in a project called climbs. Then I move to that project climbs. Then here, if you want to initialize this as a Git repo, what we need to do? If you want to initialize it, then what we need to do? Okay, so I need to initialize it. Git init. So Git init. Okay, then what are the files you want to create? Now we have using the master as the name of the initial branch. Okay, and if you go for hidden files also, .git one hidden directory would be created. Okay, as of now we don't have any commits. Mostly first we will add a project readme we are going to add. Okay, I'm going to add a readme. I'm going to add one that brief description. This is my claims insurance project I'm going to keep. Okay, just I want to save this file. Okay, then say I'm in the like a working tree. Then try to understand. Say here I'm in the same directory, but in the working directory. If you want to bring this into staging area, what I need to do? If you want to bring it into staging area, what we need to do? Git add. A git add. What is that file? The readme.md. Okay, then for every command, do git status also. So now we are in the branch master, no commits yet. Okay, so then git commit. Have added that commit. One file has been changed. Okay, check the git status. Now on branch master we are, and nothing to commit, and our working tree also is clean. Okay, then git branch I'll use. As of now, we are in only one branch, but I don't want to use the master branch. I'll create one more branch. Okay, so how to create a branch is git branch, that branch name. I want to give develop. I want to use develop branch. Then git have created a branch with the name called git branch develop, but as of now I'm still with which branch? Say the star is showing it. Currently we are in which branch? Master. In the master itself. Then if you want to move to that branch, then git checkout I need to use. Can you tell me what is the purpose of git checkout? If you want to switch from one branch to another branch, okay, so then git checkout, develop I want to move. Okay, switch to branch, develop, that I will confirm once. As of now we are in as of now we are in the develop branch. Okay, then I want to create a feature branch on top of develop also. Then can you tell me the command first to create a feature one? Maybe for login, I want to create one feature branch. Git to branch login.
As of now, I'm in which branch? I'm in which branch as of now? Develop. Develop. If I want to move to login branch, then Checkout login. come again. Yeah, Git checkout login. So then with the Git checkout login, what's going to happen is okay. Any doubts on this? So now we are into switch it to branch. Then if you do any changes to which branch it will be moved, our master branch code is safe or not? Our develop branch code is also safe. If you do any files or if you add any files, those would be added to login branch only. Those would be added to login branch. Those are getting added. Okay, so then I'm going to do one file. Maybe here I'm working in the, I'm a developer. I have assigned login features. On the login feature branch, I'm going to work now. I'm going to work on the login feature branch. So now try to understand. I'll get some login.jsp code. Okay, this code I'm going to develop. Normally here I'm copying, but you will develop that code. If you add and commit to which branch it is going to add, to which branch it's going to add. If you do any commit here, it is going to be added to that login branch only. It doesn't affect anything on. I'm going to work on one page called login.jsp page. So this developer has developed some code. Okay, then git add login dot check the status once. Git status. As of now, on branch login, changes to be committed because we have a file login.jsp staged, but that's not, it's not committed it. Git commit -m. So what is that meaning of -m here? So now when we are in branch login, but nothing to commit and working tree is clean. Okay, but is these changes have been came to develop our other branches? Is those changes have been came to develop our other branches? Those came or not? Are you there? Whatever the changes we have done, those changes are only with login branch only. Those not with the main branches like developer
feature. Yeah. So now we need to merge it. For that, what I'm going to do is git checkout develop. I switch it to branch, then check the git status. Now on branch develop, we have nothing to commit. Git to log check once. The git log we have. Develop and master is at the same head. Okay, but if I go for git log, sorry, git to checkout login, git to log will show all the commit IDs. So now login is one head is ahead or not? So that means login.jsp file has been added to which branch? To which branch it has added? Develop. So in the developer. Okay, sorry, in the login only. It is not there with Develop and master. yeah, it's not there with develop and master. Okay, so now I want to add it to, then I'll check out to develop. Okay, then sorry, git checkout develop. Then what I need to do is git merge login. So what's going to happen with that? What's going to happen with that? Development branch is merging with login. Now, what are the changes we have with the like login changes? All those are going to come into Develop branch. develop branch. Okay, now like we'll check the git log. So now if you see develop and login are at the same head level, but master is one step back end because it doesn't have that index login.jsp page. Are you able to understand? Yes. So now I want to merge even that also with the master. Then git checkout master. Okay, then what we need to do? Git merge, git Login. merge. Login or development. No. From login is not a safe practice. So don't merge from the feature branch. Merge from the develop branch only. Small typo. Now that if you see the git log, so now we need to perform some change in JSP dot login.jsp. Some changes need to be performed. Okay, then again I'll check out to login. So here we have that VA login.jsp, right? So here submit. This they want to change this as submit login. Some change is there. It's not going to get it into, even this is not added to the login also. That login.jsp file is modified. That's it. If you want to restore it, you can add that still that restore that file. Okay, that means that discard those changes. But what I want to do is git add login.jsp. Git Status. yeah, we'll check the git status. Now the changes need to be committed. If you want to commit means
git commit -m in the double quotes. So we have something renamed that button. One file has been changed or modified. Git Status. yeah. So as of now, just practice for all this status. Okay, as of now, one branch login. So now if you go for Git checkout that develop, then we need to commit that. So we need to merge login. Then what are the changes are there? Those also coming to this. Okay, if I see the Git log, again still that develop and login at the same head level. Master is at okay. So then Git checkout master. Git merge develop. On branch master, everything is committed. Then try to understand our login feature work is done. Then we want to remove that feature branch. Git branch -d dot login. So what is that's happening? That branch is Deleted. that branch is deleted. So some of the companies will go for like a branching strategy, like they're going to delete the branch once it has been merged with the main branches. Now I want to work with another feature branch called as register assume. I want to work with a feature branch called as register. Okay, so for this what I want to create is, as of now I'm in which branch? I'm in the which branch as of now? Master branch. Master. Okay, from feature branch never create from, Master branch. then I need to move to The develop. So now here, what is the two commands we need to use is, I need to create a register branch and I want to check out to that branch. So what are the two commands we are using? What are first, the two commands we are using? first we need to create a branch. A git to create a branch and that branch name. Second one is Checkout. the Checkout. checkout. But instead of doing both the commands, we have an option is there. Okay, so git checkout sorry, small typo. So what it is done? It's equal to two commands. What are those commands? Branch creation and It's directory. branch creation and Creation even and it's checkout. switched to that branch also. Both can be performed that. Checkout -b. Yeah. Okay, so then we'll check it in which branch we are. We are in the register branch. I'm going to work with some code on register dot some JSP or like that.
So whatever the code is, anything is fine. So I'm keeping some code for the register.jsp. Okay, so done. Git status. So now that file is not, it's untracked file itself as of now. Then we git add register.jsp, then git commit register added. Then git checkout to develop. See what this will show. So git diff register another, it's a one more feature branch. So it shows what is the difference between git అంటే మన మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఆ డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం, మనం డెవలప్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ ఫైల్ register.jsp ఫైల్ మనకు మిస్ అవుతుంది. ఎందులో? డెవలప్ బ్రాంచ్ లో. బట్ ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే మన మేనేజర్ register.jsp లో నేను రాసిన కోడ్ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు. అదే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మెర్జ్ కి. ఇప్పుడు దీన్నంతా డిలీట్ చేసేయమంటున్నాడు. దెన్ కెన్ యూ టెల్ మీ దట్ కమాండ్ టు డిలీట్ దట్ బ్రాంచ్? అసలు ఈ బ్రాంచే వద్దు అనేసి ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తం క్లీనప్ చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? గిట్ -d బ్రాంచ్, గిట్ -d బ్రాంచ్ -d. ఇప్పుడు అది డిలీట్ అవ్వదు. ఎందుకు ఇంత ముందు డిలీట్ అయింది, ఇప్పుడు ఎందుకు డిలీట్ అవ్వలేదంటే అది ఇంకా ఏ ఫీచర్ బ్రాంచ్ తోనూ మెర్జ్ అవ్వలేదు. ఇంత ముందు మనం మెర్జ్ చేసాం డెవలప్ లోకి, కాబట్టి మనకి డేటా ఏం లాస్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఇంకా ఏ బ్రాంచ్ లోకి ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ మెర్జ్డ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్. మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తే ఆ డేటా పోతుంది. వద్దు, అసలు మనకు అది వద్దే అనుకున్నాం అనుకో, -d అనేది క్యాపిటల్ డి వాడాలండి. స్మాల్ డి తో అయితే పోదు. ఫోర్స్ఫుల్లీ డిలీట్ చేస్తే సో వి డిలీటెడ్ దట్ బ్రాంచ్. అర్థమైందా ఇది? ఓకే, సో నేను మళ్ళీ దానికి చెక్అవుట్ -b రిజిస్టర్కి వెళ్తాను. ఇప్పుడు register.jsp లో మళ్ళీ ఏదో కొత్త కోడ్ రాస్తాం అనుకుంటాం. బట్ ఇప్పుడు సంథింగ్ ఏదో న్యూ కోడ్ అంత ముందు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఆ బ్రాంచ్ కూడా డిలీట్ చేసేయమన్నాడు. మామూలుగా అయితే ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ మీకు ఆ క్యాపిటల్ డి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకి. దెన్ దీన్ని ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం? ఇప్పుడు ఇది అసలు మనం ఏమి కమిట్ చేయలేదు అనుకో, అసలు రిజిస్టర్ బ్రాంచ్ లో కూడా ఫైల్ రాదు. బట్ ఇక్కడ టెక్నికల్ గా ఫైల్ ఉన్న ఫోల్డర్ లో ఫైల్ ఉండేది వేరు, రిపోకి రావడం వేరు. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రిపోలో కూడా మళ్ళీ 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమొచ్చినా అది రిజిస్టర్ బ్రాంచ్ కే వస్తుంది. ఇట్ వోంట్ కమ్ టు డెవలప్ బ్రాంచ్, ఇట్ వోంట్ కమ్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. బట్ మనం రియల్ టైమ్ లో ఇట్లా లోకల్ గా వి డోంట్ డైరెక్ట్లీ మెర్జ్ టు local in the real time. In the real time, what we are going to do is we are going to push to first mana feature branch ni we are going to push to GitHub. We are going to push to GitHub. So once we push to GitHub,
There we are going to perform pull request. సో ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేసి ఒక ప్రాసెస్ చేస్తాం. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? సే గిట్ యాడ్ దట్ రిజిస్టర్ డాట్ జేఎస్పీ, గిట్ కమిట్ and some insertions have been done. Git checkout to develop. So checkout to so next time చేయాలి మనం git merge register. సో గిట్ లాగ్ లో మనం ఇప్పుడు డెవలప్ అండ్ రిజిస్టర్ అట్ ద సేమ్ హెడ్. సో దీనిలో రివర్ట్ ఎలా చేయాలి, రీసెట్ ఎలా చేయాలి, దీస్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ రిజిస్ట్రీని డిలీట్ చేయాలి అంటే రిమూవ్ దట్ రిజిస్ట్రీ అంతే, దెన్ ఆ రిపో మనకు డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అట్లా మనం రియల్ టైంలో ఇవన్నీ చేయకూడదు, బికాస్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద కోడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నేను కొత్తది ఇనిషియలైజ్ చేశాను, అలా కాకుండా గిట్హబ్ ఒక రిపోని తీసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది 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 రిపో అనుకోండి, ఈ రిపో యుఆర్ఎల్ ఇది. సో ఈ రిపో యుఆర్ఎల్ కి వెళ్తే సో నేను గిట్ క్లోన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ రిమోట్ దాని నుంచి మొత్తం మనకు కోడ్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది కదా జావా. ఇంతకుముందు గిట్ ఇనిట్ చేసినా ఒకటే, లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ రిపో అయినా ఒకటే, బట్ ఇంత ముందు అది డమ్మీ రిపో. సో హియర్ దిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద కోడ్ ఇన్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి గిట్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తే మనం మాస్టర్ లో ఉన్నాం. సో వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో యాజ్ ద ఫీచర్. దెన్ గిట్ రిమోట్ అనేసి ఒక కమాండ్ ఉంది. సో గిట్ రిమోట్ లో మనకు ఆరిజిన్ అన్నది రిమోట్ ఆర్ -b లో మనకు విల్ గెట్ ద ఫెచ్ అండ్ పుల్. వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ వర్కింగ్ విత్ ద రిమోట్ బ్రాంచెస్, ఆల్ దీస్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. ఆ కమాండ్స్ అన్ని ఒకసారి ఇస్తాను, ఒకసారి ట్రై టు యూజ్ దోస్ కమాండ్స్.